Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Welcome back, Nadia. Thank you. It feels great to be back. Yeah. And I love our new setup. Yeah. It feels so fancy. What else do you love, Nadia? What else? Our growth. Yeah, it's been a journey. Mm-hmm. It's been a journey. And it's so nice to have you. Nilikuwa naambia watu, we're talking off here. Nilikuwa naambia kama we're waiting for Nadia to get married and then tuanze kufanya video. You know, so guys, this was pure intentional. Planned. We think things through. Big time. How was the honeymoon? It was great. It was great? It was great. Yeah. So guys, like I told you the other time, Nadia is married, and I think the beauty from you talking about it, because we've been through this journey for long. Kwa watu ambao tusikiza kwa muda mrefu, it's only right they also get to see our growth na kuelewa kwa ndani. When you celebrate some of the things, it is pretty much based off safari yetu ambavyo imekuwa. Kwa hiyo I'm happy for you. Thank you. We've gone through transitions of work. You've swapped roles. Yeah. You've gone through being home to getting into work. Yeah. Right? I've gone through school. Yeah. Married. Yeah. Maybe next time I'll be with a lady. Yeah. Who knows? We can't wait. So yeah, this is the podcast that we do tunazungumzia mental health for men and everything kuhusiana na wanaume, lakini target yetu zaidi ikiwa kwenye swala zima la mental health. Mimi naitwa Michael Baruti. I've always, for the past 2 episodes ya kuwepo, like now she's back, our own resident psychologist, Nadia Ahmed. I feel so good to be back. Yeah, it feels good to have you here. So, kama unataka kuwasiliana na Nadia ni @mindmatterstz on Twitter, @mindmatterstz on Instagram. Of course, kama utatuangalia kwenye video now, tutaweka pia that logo and itapita hapo chini. I hope unaona sasa hivi. I hope you're seeing it now. But then again, that's ukienda pale kuna link kwenye bio ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake, na pia unaweza kutafuta njia za kuweza kuzungumza naye. Kumbuka sisi ni @men the podcast on Twitter, @men the podcast on Instagram and Facebook, like we are also on TikTok @men the podcast. Subscribe to our YouTube channel @men the podcast. Of course, to share the link where you go there. We have a lot of video content, visual content that we're putting out. Of course, there's so much more to come. Ambazo pia tutaendelea kuziweka pale. Kwa cha msingi wewe kaa karibu na hiyo channel yetu, and then a lot of good things zitatokea hapo, yeah? As always, we are doing this thing at the reach. I keep saying I cannot speak about this enough, the fact kwamba I enjoy the coffee here, and I'm a coffee lover. And nimesikia pia it's slowly inaanza kuwa your new addiction as well. Yeah. Welcome to the club. Yeah. Thank you. So they have a lot of things going on here. Like last time tuliongea kuhusiana na Bear Coffee. I hope mlopita hapo you got a chance to try it, or if not, next time you're here, I think that should be something ambacho unaweza uka order. Lakini now there's something really, really interesting. I was going through it, and I really have to speak about it. Actually, kama ukijaribu kutest the Kilimanjaro also brand, it's really nice. And then I was given the background story kwamba they actually harvest, they take it to different lab, they taste it, and then tunaomba feedback zetu kwamba mnaona nini, and then these people would recommend kwamba this is the flavor that tunaiona, this is what tunaweza kupata kwenye kaa. And then this one ya Kilimanjaro, the flavor notes ni kwamba it's fruity, berry and bright color, smooth and well rounded with the clean finish. For coffee lovers, you can relate. You must try it. You must try. But then pia kama unataka kufanya kazi zako, drop by the ridge, man. It's a problem. As you can see, you want to read books, you want to walk, you want to do things on your own. This is the spot to be, yeah? Ally Bukuku. Yes, my brother. How are you, my guy? I'm good. Finally. Yep. Finally, we're here. It's been 2 years in the making. Yeah. It's been 2 years in the making, man. But it's nice, and I'm glad that Nadia is back when I'm here. I don't know, it speaks volume about me, and I'm feeling some type of way. And when people say that, I'm like, oh, wait a minute, I'm here, guy. I am the man. Unajua, you've been talking highly about Nadia. Yeah. Sasa kila mtu anataka kumuona Nadia huyu. Unamsifia sana. I hope I'm not going to be like Icarus and fly too high and then I'm a melt. That's not gonna happen for you. Ally Bukuku. Ally Bukuku is my guy. We've been friends for so long. Like, God knows when. Like, Ally Bukuku was my friend since mimi niko natangaza redioni.
He's one of those guys that used to send me funny messages. Niko kwenye radio like Michael unaweza kusema na hiki. And serious I was. You said it. I said it. But yeah, but we've gone way back. And I think for me the most interesting things like through family and Akwetu is like we've seen each other grow. And we've gone through different life challenges. We've seen each other's growth, to the extent now we can actually sit here and reminisce some of the experiences, some of the learnings we've had, some of the things we've here to the point now we are comfortable enough to actually sit here and have conversation around mental health for men. So thank you. This is the cafe latte that I ordered. I'm sure whatever you guys ordered is on the way too. You know? But yeah, jealous though. Don't worry, you order we are right. So yeah, tukaona kwamba kuna issue ambazo tulikuwa tunasema tutaongea, lakini hata issue ambazo tulianzia mwanzo kusema tunaongea zimeenda zina evolve kutokana na sisi ukuaji wetu na life experiences tupitia na nini mpaka leo. So when I was talking to this guy, I was like, come on man, I want us to talk about issues in co-parenting. You know? Kwamba I know we've had a conversation about blended family, but I want us to focus more on co-parenting, especially from a man's perspective. You know, inakwendaje na vitu kama hivyo. But then I okay, Michael, we can talk about it, but it starts with you said conscious uncoupling. Conscious uncoupling. And I was struck by, I was like, oh yeah, conscious uncoupling definitely ni kitu ambacho lazima tuweze kukizungumzia kabla ya kufika kwenye swala zima la co-parenting. So I thought kwa kuanzia for me, kwa kuanzia, this is something I always ask my guests, like mtu akwambia define Ally Bukuku in your own words. Ally Bukuku ni nani? Unajua kujielezea ngumu. But I would say is a person ambaye yuko very articulate. Na anapenda vitu viende professionally. Lakini pia tulisema 11 nitafika huko nasokea taratibu. Lakini pia napenda kuobserve things around me, na hii inakuwa inanisaidia sana kuelewa wanawake, kuelewa wanaume, kuelewa watoto, kuelewa mazingira tofauti, kwa sababu ukiwa hapa kukutana na a set of couples Tanzania, ukienda sehemu nyingine kukutana nao uta notice vitu tofauti kwa sababu ya culture zao na vitu kama hivyo. So ile urge ya kuobserve na kujifunza ni kitu ambacho kimenifanya niweze kujifunza vitu vingi sana. Kuna mtu ashai kuniuliza, kwani wewe umewahi kusomea psychology? Hilo swali lingeulizwa mbele ya Nadia, angeweza kusema ina maana mimi hawaja notice hicho. Lakini ni through the conversation mtu anaona kwamba huyu mbona anawaza kwa mapana au tofauti, vitu kama hivyo, kwa sababu ya ku-observe. So in a nutshell naweza nikasema I'm a very good observant, na hiyo inahitaji utulivu. So hata kama unakaa na mtu for 10 minutes mkichat, you can tell huyu mtu ni wa style gani, uende naye vipi. So yeah, in short, huyo ndo Ally Bukuku. I like that. Na nadhani ni observant. Mtu ambaye unadadisi, naweza nikasema hivyo, unaangalia vitu kwa umakini, naweza nikasema hivyo. That's really good. So I want us to dive into concept zima ya na najaribu kuweka kwa Kiswahili fasaha kidogo inanitatiza. Tunaposema conscious uncoupling, kwa sababu okay, nikijaribu kuielezea kwa juu coupling ni ile kwamba kwa lugha nyepesi ni kwa kwenye mahusiano. Na hapa tunazungumzia mahusiano ya kimapenzi zaidi, right? Mwanamke na mwanaume. Context yetu Tanzania na sherehe zetu zilivyo. Huko kwingine Mungu anajua. Lakini turudi kwenye context yetu na sherehe zetu zilivyo. Kwa hiyo tunaposema uncoupling ni ile kwamba sasa tunatoka kwenye yale mahusiano kwamba kila mtu anashika lake. But then again, ukaongeza neno linasema conscious uncoupling. Before sijamleta Nadia twende deep zaidi kwenye haya mambo. Moja, why did you think kwamba kabla tujafika kwenye kuzungumzia co-parenting lazima tuzungumzie hapo? Na
ukiambiwa we describe kwa context ambayo nataka kuizungumzia hapa. Kwa nini ni muhimu na kwa nini tuizungumzie? Okay. Umeigusia vizuri kwamba umeivunja vile inavyotakiwa. Ni hivyo kwamba watu wengi wanapoachana, tunaongelea kwenye ndoa. Unajua kwenye boyfriend girlfriend naweza nisitokee tu Afrika ndio imeisha. Lazima kuachana kimjini. Yani ndio imeisha hiyo. Lakini kwenye ndoa sababu ina involve watu wengi katika muunganiko ule na ni muunganiko wa kimungu. Unakuta kuachana wengi na kuoga ni fujo, vita. Lakini kwa sababu wanakuwa hawako conscious kwamba sasa wanaelekea kwenye ile friction imefikia sehemu sasa vitu vinavunjika. Umeona? Sasa umeniambia kwa nini tuongelee conscious uncoupling kabla ya co-parenting. Mahusiano, kuna ambao wanayaangalia mahusiano yao ambao it differs, yanajengwa na nini. Kuna pillars katika mahusiano. Wengi mahusiano huwa yanajengwa na pillar ya urafiki, pillar ya mapenzi. Lakini kuna watu ambao uhusiano wao una pillar ya tatu ambayo ni business partners. Sawa? Lakini kuna ya nne ambayo hii ndo waga hatuifanyi, ambayo inaitwa co-parenting. Kwa ikiwa ndoa yenu hii pillar ya co-parenting ipo as ni kitu mnakiona na mnakisimamia kama mnavyosimamia mapenzi na urafiki wenu, ni rahisi nyinyi hata kama ikatokea bahati mbaya imebidi muachane, ile pillar ikawepo imesimama imara, kwa sababu tayari you know what it means kwa definition yenu kufanya co-parenting. Kuna watu ambao wako ndani ya ndoa lakini they do not co-parent. Anaelea ni mmoja. Yani ni baba na mama wapo as a traditional family setup. Lakini ukija kuangalia ile co-parenting unakuta ni mmoja wapo anafanya. Wapo ambao wananani sasa hivi. Sasa imagine hawa watu wanakuja kuachana. Yani it is a mess. A big mess. Nataka nimuulize Nadia hapo, kuna kitu umeongea ambacho I really think nataka input yake ingie. Nadia, kuna pillars nne ambazo Bukuku amezitaja. And I keep calling him Bukuku because that is what I've been calling him all along. Oh, yes. Kuna wengine labda mnamuita Ally, like it's Bukuku Baruti, it's how we've been calling each other for years and years. Absolutely. So nilikuwa nataka kuzungumzia kwamba ametaja kitu ambacho kweli kwa either wengi tukianza mahusiano hatuzungumzi issue zima ya malezi na role zetu ziko vipi, nani anaingia wapi, na as a person ambaye you this is what you do na unazungumza na couples na nini, why is this so important kwa watu from toka mwanzo hata kama mambo hayajashake kuweza kuifikiria swala zima la co-parenting? Why? One, I would say, unajua tumeongelea umedefine kwanza coupling is the coming together, and there's the uncoupling, the going, separating, and then our topic today, conscious uncoupling. So they're one of our starter. But many of us, we do not consciously couple either, because that's where the conversation inatokea. Kama mimi najua kama Nadia, my values, what I'm looking for in a partner, how I want to build a life, what I want to do with that life. I have a philosophy, right? Then nikiingia into that relationship consciously, it is easy for me to conversate around those areas. Hata kuongelea about parenting and how we want to raise our children, how we want to deal with our finances. Hiyo yote inatokea when we start from a conscious space. Kwamba me and Michael are coming together as two individuals. We are wanting to build a relationship, right? And we are seeing maybe a future. For us to think about speaking, kuongelea sasa okay na watoto tutawaleaje na how will we be as parents, how will we run our household. Lazima both of us tuwe in a conscious space kwamba okay, mahusiano are not just, kwa sababu anatomically we have so many chemicals and hormones that our bodies facilitate building relationship. At the break of a relationship, pia that ndo maana kuna there's kind of a kama like a pull. There's a force. Ukiangalia ukizingatia mwanzoni as you're building relationship kuna yale mapenzi, there's so much lust, love, there's attraction ambazo zina facilitate kujenga mahusiano.
And then when things are not going well, they're going sour, there's now that bitterness, that frustration, again, more intense emotions to help you kind of break off. Yeah? So both of these are very unconscious. Now unakuta watu wengine get into relationships because, well, there's a physical attraction, the chemicals kick in to facilitate. Right? Lakini sasa our philosophies of life zinatofautiana. How I want to parent my children, how I want to deal with the finances, maybe zinatofautiana kwako, sasa kwako. And so conflict inaanzia hapo. Once that first phase, the body has done its job, nimewaleta pamoja, now sasa kazi kwenu. Muendeleze mahusiano. Mkuze relationship. Asa kwa sababu hatujaongelea sasa our philosophies, na maybe at the beginning I didn't know what Ally's philosophy is. Me, I was just attracted. Right? And my body was facilitating. My hormones, my chemistry is facilitating. Right? Na ndio maana ya maongezi hayatokei sana kwa sababu yanawahitaji at the beginning to kind of balance off what your body is doing, because it's a lot. You're flooded with all these hormones. This is not tunapaswa unapata butterflies. Yes. Yeah. You know, when it's at the beginning, it's all rosy, rainbows and sunshine. Kabisa. And then as humans we feel that's how it's going to be, and then hivi vitu hatuviongelee because tunahisi vitakuja tu naturally. And that's often, to your question, why don't we speak about, you know, co-parenting, and why doesn't that become a topic of conversation amongst other things as well? Ni kwa sababu ya hiyo, kwa sababu at the moment we're not really focusing on actually the also very important aspects, right? Because the chemistry is important, and it's important to maintain that chemistry that you feel from the beginning. Lakini hivi vitu vingine ndo vinaendeleza, ndo kama ulivyosema, they are the pillars, they are there. Asa kama hizi pillars they're not stable or they're non-existent, umesimama kwenye mguu mmoja, how are you expecting to survive when wind comes and blows left, right and center? Inakuaje? You're destroyed. So you got me thinking, Nadia, relationships ambazo zinaanza without unajua kuna yale mahusiano ambayo parents ndo wanaleta mchumba. Yeah, and they usually work. Yeah. Kwa sababu wao they know how to make you navigate through the marriage. Yeah. Na mna grow through that mpaka mnajua mnasimama vipi, and hii ndo misingi yetu. Arranged marriage. Arranged marriage. Yeah. Unajua kuna vitu you know, I have a lot to say. Vyote vinataka kutoka kwa timu moja. This is our space. This is our space. Yeah. Come on, Ude. Speak on it, my guy. Yeah, so naangalia kuna vitu vingi ambavyo apart from the union, lakini pia values ambavyo vimebadilika kutokana na modernization of our lives. Yeah, modernity. Naona nadhani badala ya kutatua matatizo, maybe tuna get back to our roots. Kwamba tuna shida hapa, mke wangu jeuri, sio nasema mturudi kwanza. Back to our roots. Mwanamke anatakiwa afanye nini ili ajue nafasi yake kama mwanamke. Mume wangu ananipiga makofi, is abusive na nini. Hii ya kuabuse iweke hapa, rudi hivi. Mwanaume anatakiwa awe vipi ili ajifunze na ajue kwamba mwanamke anapigwa na noti, anapigwa makofi, anapigwa na noti ya ukanga tunasema. Umeona, lakini unfortunately kwa sababu sisi watu wa kugelezea maisha, unakuta we do not have wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo unakuta yale sio maisha yetu, kwa hatuna solution. Tunabeba a certain lifestyle ambayo inakuja na issues zake, pros and cons. Tunayapenda kwa sababu that is what we see on TV also. Kwa unasema it looks cool. Niko pale na mtoto mkali kama fulani anatembea na demu wake, lakini kumbe relationship is not about that. There's so much into it. Yeah, I want to bring back concepts in my consciously uncoupling, right? And I'm saying this kwa sababu I mean nadhani wote kati yetu katika tulikuwa tunaongea mimi kwamba tuko katika ile age ambayo we see things, we kaachana na huyu yuko na huyu na vitu kama and it's a trend now. It's a trend now. And then of course kuna
emotions go involved in watu wanakuwa bitter. It's I understand that. But mtu anaona nimeinvest muda wangu na nini, things haven't worked out, and then it must be your fault. You did this, you did that. Must find someone to blame. And then blame game lazima ili mimi ni feel good. Lazima nitafutisha mbona nitamlaumu Nadia. Ili Nadia elewe kwamba kuna issue ambayo yeye alinikosea mimi, and then Nadia lazima atafute Mike kuna walifanya you get it. Kwa hiyo kutokana na hiyo issue, swala zima la conscious uncoupling linakuwa super difficult. Na nadhani from my perspective inakuwa extra difficult pale ambapo mmoja anakuwa ameshachomoka alafu mwenzake bado ameninginia. Kwa sababu zima la conscious uncoupling hapo sioni likitokea. Na vivyo nikija kwenye context yetu ya Kitanzania, we can count mahusiano ya kwenye ndoa ambayo yameisha hivyo. Mengi sana yanaisha vibaya. Yeah. Mengi sana yanaisha vibaya. Na ikiisha vibaya, impact yake ni kubwa mno. So, how do you get to consciously uncoupling? How do you get to that? From a man's perspective. Okay. From my perspective, maana nataka nimgusie mpira Nadia. Nilisi ulikogeuka. Actually nataka kumwambia Nadia usijibu kwanza. Sababu nataka uwe sehemu ya kunicorrect. Yeah, so mimi nikiangalia, as you rightly put it, ni ngumu sana. Yaani sio kitu cha kwamba unasema it is the new norm ambayo tunatakiwa tuanze kuitazama katika hali ambayo yani I can't even call it new norm sababu haipo. Lakini inatakiwa ije katika style hiyo. Kwa sababu mfano upo katika ndoa, upo katika mahusiano, mnahitaji kuachana. Ni vizuri wengi kwanza hawaongei matatizo yao. Yani hawakai hivyo wakaongea wakasema bwana mimi nadhani with this one mimi nimechoka. Mimi nadhani wewe nenda your separate ways na nini. Hilo moja hawaongei, lakini lingine ni kwamba ikifikaga hiyo stage mmoja anakuwa tayari ameshajiattach na mtu mwingine. Sasa unampotezea muda huyo. Unajua, yani unaweza kukaa unaanza kumwambia sijui unajua we have to yes ni tayari akili yangu tena usiombe kama ni mwanamke ndo ameanza kuingia kwenye mahusiano. When they go in they go full force. Umeona? Yani unamaanisha kwamba mwanamke akianza kuingia kwenye mahusiano mengine inakuwa extra difficult. Yani wewe Michael utapiga hadi ngoma na filimbi za kwenu. Akishaingia kula ameingia. Yani ndo basi yani akishakuvua amekuvua na ushavaa mahusiano mengine. Na ugumu ndio unapokuja hapa, lakini ni muhimu sana tukiweza kujifunza kufanya conscious uncoupling. Na kujifunza kwenyewe kuanze na watu husika. Ukihusisha jamii you'll never get there. Kwa nini nasema kwa watu husika ili lifanikiwe? Kwa sababu mtakuja kuachana tu at the end of the day. Yani mambo yakiwa hayajakaa mtakuja kuachana. Cost ya kutokuwa consciously unajua hapa tunaachana, gharama yake ni kubwa sana. Tena ni kubwa mno psychologically. Kwa sababu wakati ule kuna ego, kuna pressure, kuna nini na vinatembea pale. Mimi nimekwambia niache, mimi nipe talaka yangu niondoke. Huyu mwingine anasema hivi mama unafanya nini hapa? Mimi sichakwambia wewe basi. Nenda mimi sikutaki. Pale kwa sababu you have the power. Kusema kwamba unanihitaji na ondoka. Zinakuja kutokea kwamba after couple of years zile pressure fujo zimeshaondoka ndoka. Pale nilizingua. Pale nilichemka sana. Yani nimezurura sasa sijawahi kupata mwanamke kama yule. Au nimezurura sijawahi kupata mwanaume kama yule. Sababu yule kweli ndio you had a true match. Umeona, lakini sasa pressure na nini na ego. Unajua ego anasema ni aging God out. So yeah, that's EGO. Aging God out. Na weka Mungu pembeni kabisa. You are God now. Right, yeah. So when you are God,
ina maana there is no spiritual guidance. Kuna kitu umeongea kidogo, najua kama ulikuwa unaendelea, najua unasema utaka kumwambia Nadia jingi, lakini kuna kitu umeongea, and I think maybe Nadia pia anaweza kaongea kitu. Kuna kitu umeongea kuhusiana na power play. Right? Umesema kwamba mara tunapozungumzia power hapa, nadhani sijui tunazungumzia swala lazima not only finances, nadhani turudi zaidi kwenye it could be finance, it could be emotionally, kwamba you're much more stable than the other person, hiyo pia ni power. It could be the kwamba you've already checked out, yani tayari umesha move on, kwamba una mtu mwingine kwako tayari kwa mwingine mwenzako, but all those things are power play. Do you think mara nyingi kwenye swala zima la consciously uncoupling, yule ambaye ana power zaidi ndio ana control mchezo mzima na huyu mwingine has to be dragged, and how do you balance it out? You can't balance. And there's no conscious uncoupling that will happen there, kwa sababu for it to be, yani wote mpo, you are present, and mnaamua, yani mmekaa kwenye meza mnaamua, mnaona jamani, haya tulipofika, I do not see a future for us, like this is we've reached our timeline. Sindio? Because when you speak about consciously uncoupling, you're basically mnaji-evaluate kwamba mimi as Nadia I cannot continue, and as Ally you assess and see, also as Ally I cannot continue, and tunaamua pamoja kwamba what's best for us is for us to stop. Because we drag one another, umeshachoka, mimi nimechoka, feelings are not there, whatever, I'm not motivated enough to put in that effort to try and make this work anymore. Hasa kama one of you is not there yet, then you cannot have your conversation. Haya mazungumzo hayatotokea. Kwa sababu mmoja is kama masikio yamezibwa, wewe unaongea na ukuta au unaongea peke yako. Right? For it to be conscious, ni wote wawili mmeshaji-assess, mmeassess relationship. So to mmeassess kwanza individually. Yeah? Alafu mmeassess relationship as a whole. Right? And hapo tu mmeangalia presently na mnaangalia sasa is there a future. Because that is what helps to determine. Unakuta watu wengine wanafika paka kwenye hiyo stage wanaanza kuzungumza kwamba okay, I'm not invested, lakini they have a shared future ambayo they are invested in. Yeah? Does it come to issue business uliongea wewe mwanzo kwamba kaka zile pillars? Could be one, lakini pia inawezekana ikawa sio something tangible as a business, lakini ni kwamba kila ninavyoplan mambo yangu, nimeshaona miaka 5 yangu upo na kuhitaji tunayafanya pamoja, yani michakato tuko wote. Umeona hapo sasa, sitaboi bila wewe. Sasa leo unaniambia eti bwana tamati imeisha, haiwezekani, akubali. Ndo pale mtu anaanza kuona a dead future. Sasa kila kiangalia mbele anasema no, it's dead, yani it's mimi ndo sasa mambo ya instability ya mambo ya mental health, mambo ya nini anakuja hapo. Na kushangaa huyu dada zamani alikuwa siku hizi amekuwa kama chizi hivi, ajipendipendi au nini, kumbe she's going through things ambazo kila akipiga hatua moja mbele kwanza haone hata pa kuweka mguu. Afu huku jamaa sababu yeye ndio yuko kwenye ile power sasa uko unaongelea ana shine. But in this context, when we say power, then what do we mean in this context? Nadhani ni leverage ambayo unakuwa nayo katika ile situation, kutokana na the fact kwamba ile situation ilivyokuja imekuangukia wewe kuwa ndo mwenye leverage, kwamba wewe ndio unaweza kufanya maamuzi zaidi. Yani ni kwamba hata ukisema ikalazimishwa na polisi na nani wakasema abaki, you can easily say mwache abaki, lakini but you're not there, you have checked out. Kwamba yani matokeo yoyote we hayakusumbui kwa sababu you are not there. Yani unahisi kama ni matokeo ya mtu na sio yako, ya mtu mwingine. Akisema aende, nenda. Yani ukitaka abaki, the best option nenda ili mimi niende na mambo yangu. Na I think mara nyingi sana nadhani kibongo mara nyingi sana watu tunaachana kwa style hizo. I feel like I don't know if it's bold or lakini I feel like kibongo kwa sababu usually I figure like waga kuna struggle kwanza, and then labda mmoja anachoka and then anaanza kutafuta alternative, right? Na huyu mmoja akishatafuta alternative akiipata, whether be it mtu mwingine wa nje, whether be it a replacement kwamba sasa kazi zinanibana, whether be it all of a sudden katika zile mkakati labda ampata better economic opportunity, yani
kwamba kuna kitu ambacho kama ulivyosema kinampa leverage kwamba sikuhitaji hivyo. Kwa hiyo wewe utakachoamua mimi fresh kabisa. Na uliongea kitu kimoja ambacho nadhani kama wanaume wote tukikaa kwenye vikao vyetu tunaongeaga sana. Ni kwamba unajua Arakele piga wimbo wake when a woman's fed up, right? There's nothing you can do about it. In the sense kwamba na nadhani wanaume wote tunaongea sana hivyo. Yaani tukiwa wenyewe kama wanaume tunapigaga story kwamba kweli yani mwanamke akichoka amechoka. Na most of the time kwa nature ilivyo ni kwamba mara nyingi wanawake they try to make things work. Kwa sababu nadhani kuna swala. And they think about a lot of things. They'll think about the kids, they'll think about this, they'll think about that. Are you talking about traditional women or modern women? That's a good question. Live. You're listening to Live with Men, the podcast.